مرحبا بكم أحبتي، شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تمام بخير وصحة وسلامة. كلنا نعرف أهمية القراءة في اللغة الإنجليزية، فاختارت لكم كتاب اسمه The Brain The Story of You، واحد من أروع وأبسط الكتب اللي تتعلق بمناقشة الدماغ البشري، سلوك الدماغ البشري، المؤثرات الاجتماعية الخاصة بالدماغ البشري، وكيف يمكن لهذا الدماغ أن يأثر على طريقة حياتك، وكيف ممكن الظروف اللي محيطة بيك تأثر على نمط وطريقة تفكيرك. أهمية هذا الكتاب تكمن في 3 عناصر أساسية. أولا، الاطلاع على أحدث الأبحاث بمجال فهم سلوك الدماغ، وبالتالي فهم سلوكك وبالتالي تحسين سلوكك. ثانيا، أهمية تنشئة الطفل في فترة 2 ضمن ظروف مناسبة وملائمة، وخاصة فيما يتعلق بترابط الخلايا العصبية، لأنه الدماغ البشري مو نفس الدماغ الحيواني. الدماغ الحيواني مثل ما يذكر الكتاب في بعض العناصر الأساسية، أغلب الحيوانات اللي تولد مع دماغ تقريبا مكتمل النضوج، بحيث إذا ولدت البقرة، مولودها رأسا راح يبدي يتحرك ويمشي بعد دقائق إذا مو ساعات. لكن الدماغ البشري عندما يولد إنسان غير متكامل. ليش؟ لأنه هذا العنصر الأساسي في البشر يحتاج أنه يستلم من المحفزات الاجتماعية المحيطة به حتى على أساسها يبني نوع من التكيف. فالشخص اللي مولود فترة 2 ما إلى ظروف تعليمية مناسبة، ما من الممكن أنه راح ينشأ نشأة مناسبة وراح يكون ناجح اجتماعيا بنسبة عالية جدا، إلا في حالات نادرة. وكل التأثيرات اللي راح يطرأ عليها الشخص أثناء وصوله إلى سن 25 سنة راح تكون مو نفس التأثير اللي يجي على هذا الشخص أثناء وجوده ضمن بيئة تعليمية مناسبة. فأنا اختارت هذا لتشجيعكم على القراءة. العنصر الثالث الرئيسي هو تعلم المفردات من خلال القراءة. أنت أثناء متابعتك لبعض من مقتطفات هذا الكتاب، لأنه ما أريد الدرس يكون طويل، أثناء متابعتك لمقتطفات من هذا الكتاب راح تتعلم بعض المفردات الجديدة. الكتاب يبدي بالمقولة التالية: All the experiences in your life, from single conversations to broader culture, shape the microscopic details of your brain. Neurally speaking, who you are depends on where you've been. Your brain is a relentless shapeshifter, constantly rewriting its own circuitry. And because your experiences are unique, so are the vast, detailed patterns in your neural networks. Because they continue to change your whole life, your identity is a moving target. It never reaches an end point. Although neuroscience is my daily routine, I'm still in awe every time I hold a human brain. After you take into account its substantial weight, an adult brain weighs in at 3 pounds. Its strange consistency like firm jelly, and its wrinkled appearance, deep valleys carving a buffy landscape. What's striking is the brain's sheer physicality. This hunk of unremarkable stuff seems so at odds with the mental processes it creates. Our thoughts and our dreams, our memories and experiences all arise from this strange neural material. Who we are is found within its intricate firing patterns of electrochemical pulses. When that activity stops, so do you.
When that activity changes character due to injury or drugs, you change character in lockstep. Unlike any other part of your body, if you damage a small piece of the brain, who you are is likely to change radically. To understand how this is possible, let's start at the beginning. Born unfinished. At birth, we humans are helpless. We spend about a year unable to walk. About 2 more before we can articulate full thoughts, and many more years unable to fend for ourselves. We are totally dependent on those around us for our survival. Now compare this to many other mammals. Dolphins, for instance, are born swimming. Giraffes learn to stand within hours. A baby zebra can run within 45 minutes of birth. Across the animal kingdom, our cousins are strikingly independent soon after they are born. On this face of it, that seems like a great advantage for other species, but in fact it signifies a limitation. Baby animals develop quickly because their brains are wiring up according to a largely pre-programmed routine. But that preparedness trades off with flexibility. Imagine if some hapless rhinoceros found itself on the Arctic tundra or on top of a mountain in the Himalayas or in the middle of urban Tokyo. It would have no capacity to adapt, which is why we don't find rhinos in those areas. This strategy of arriving with a pre-arranged brain works inside a particular niche in the ecosystem. But an animal outside of the niche and its chances of thriving are low. In contrast, humans are able to thrive in many different environments, from the frozen tundra to the high mountains to the bustling urban centers. This is possible because the human brain is born remarkably unfinished. Instead of arriving with everything wired up, let's call it hardwired. A human brain allows itself to be shaped by the details of life experiences. إذن الدماغ يتشكل من خلال التجارب الاجتماعية الحياتية. This leads to a long period of helplessness as the young brain slowly molds to its environment. It's live wired. راح يبدي يتحدث عن childhood pruning, exposing the statue in the marble. كتاب مهم جدا. فقط أني تحدثت على أول صفحة من هذا الكتاب. أنصحك إذا حاب تطور نفسك تبدي تقرأ بهذا الكتاب. كتاب عجيب رهيب يتحدث عن دماغك أنت. ربي يحفظكم.